Wannan shine lesson na biyu a reading comprehension for kids da muke yi. Lesson namu na yau shine Anna's new bike. Sabon keken Anna. Za a same shi a page 6, shafi na 6. Ga title na passage ɗin nan, Anna's new bike. Zan karanta so biyu, idan na karanta so biyu a hankali, sai in karanta kuna bina. Idan ya zamanto kuna bina, bayan na gama karantawa kuna bina, sai kuma in zo in yi bayani a kai, sai kuma mu amsa waɗannan tambayoyin ga sunan daga 1 har zuwa 6. Amma kar ku manta, daga ciki akwai tambaya 1 ko 2 da zan bar muku, ku ne za ku amsa ta a cikin comment box. Ku tabbatar da kun amsa wannan tambayar, saboda hakan zai bani ƙwarin gwiwa wajen ganin cewa lallai kuna fahimtar darasin. Anna's new bike. Anna has a new bike. It is a shiny blue color. Anna's brother Tim also has a bike. Tim's bike is silver. When Anna and Tim ride their bikes, they always wear helmets. That's because they know about road safety. Zan ƙara karantawa. Anna's new bike. Anna has a new bike. It is a shiny blue color. Anna's brother Tim also has a bike. Tim's bike is silver. When Anna and Tim ride their bikes, they always wear helmets. That's because they know about road safety. To wannan kenan. Yanzu kuma zan karanta sai ku riƙa bina. Anna's new bike. Anna's new bike. Anna has a new bike. Anna has a new bike. A new bike. It is a shiny blue color. Blue color. Anna's brother Tim also has a bike. A bike. Tim's bike is silver. Is silver. When Anna and Tim ride their bikes, they always wear helmets. That's because they know
about road safety. Road safety. Road safety. Zan sake karantawa sai ku sake bina. Anna's new bike. Anna's new bike. Anna has a new bike. It is a shiny blue color. Anna's brother Tim also has a bike. Tim's bike is silver. When Anna and Tim ride their bikes, they always wear helmets. That's because they know about road safety. So wannan kenan. Yanzu kuma a takaice zan fassara wannan passage ɗin in faɗi abin da yake nufi. Yace Anna's new bike, sabon keken Anna. Za mu ga ana akwai apostrophe da kuma s. Duk inda kuka ga noun ko kuma in ce duk inda kuka ga suna sannan a saman shi akwai apostrophe akwai s a gaban yana nufin mallaka ne, wato possessive nouns kenan. Anna's new bike, sabon keken Anna. Anna has a new bike. Anna yana da sabuwar keke. It is a shiny blue color. Shuɗiya ce sannan kuma tana da ƙyalli. Shuɗiya ce keken sannan kuma tana da ƙyalli. Anna's brother, ɗan uwan Anna, Tim, wanda sunan shi Tim, also has a bike. Shi ma yana da keke. Tim's bike is silver, amma keken Tim ɗin silver ce, wato silver kala kenan. Tim's bike is silver, keken Tim silver ce. When Anna and Tim, a lokacin da Anna da kuma ɗan uwansa Tim ride their bikes, suke tuƙa kekunansu, they always wear helmets, ko da yaushe suna sanya hular kwano a kansu. That's suna yin hakan ne because saboda they know, sun san about road safety, dokar hanya. Wato dokar hanya ne ka saka helmet idan kana tukin keke ko mashin. To a nan wajen idan muka lura ga Anna's bike saboda an ce blue ce ko? Anna's bike ya ce me? It is a shiny blue color. Ga ta nan blue ce, ga kuma keken Tim's ita kuma launin silver ne da ita. Za mu shiga cikin questions kai tsaye. Questions tambaya. What color is Anna's new bike?
sabon keken Ana wace kala ce? Ga shi na amsa a nan wajen ya ce, it is a shiny blue. To a nan wajen kawai abin da muke nema blue ɗin nan ne, kalanta muka tambaye ka. Sai ka rubuta B a nan wajen, L a nan wajen, U a nan wajen, E a nan wajen. Blue, ka amsa question number 1. Sai number 2, what is the name of Anna's brother? Menene sunan ɗan uwan Anna? Me sunan ɗan uwan Anna? Sai ka faɗa mana a comment box. Muna bin ka bashin wannan tambayar. Sai tambaya ta 3, what color is Tim's bike? Keken Tim wace kala ce? A nan wajen ya ce mana Tim's bike is silver. Tim's bike is silver. To a nan wajen kawai sai ka rubuta mana silver. Sai ka sa S a nan wajen, I a nan wajen, L a nan wajen, V a nan wajen, E a nan wajen, sai R a nan wajen. Silver. Sai tambaya ta 4, Anna and Tim always wear a dash when they ride their bikes. Anna da Tim ko da yaushe suna sanya, me suke sanyawa when they ride their bikes, yayin da suke tuka kekunansu, me suke sakawa? To ka gani a nan wajen ya ce, when Anna and Tim ride their bikes, they always wear helmets. To a nan wajen kawai helmet za ka rubuta mana. Ga helmets ɗin nan a nan wajen. Sai ka sa H a nan wajen, E a nan wajen, L a nan wajen, M a nan wajen, E a nan wajen, sai T a nan wajen. Helmets. Sai tambaya ta 5, Anna and Tim know about dash safety. Anna da Tim suna sanya helmet ne saboda sun san me safety, kiyaye me. Sai ka rubuta mana amsar nan ita ma a comment box. Muna bin ka bashin amsan tambaya biyu, tambaya ta 2 da tambaya ta 5. Sai tambaya ta ƙarshe, how is Anna's bike different from Tim's bike? Menene bambancin keken Anna da na Tim? Yaya keken Anna yake da bambanci da Tim? A nan wajen in ka lura muka ce it is a shiny blue color. Nan kuma muka ce Tim's bike is silver. To a nan wajen keken Anna menene bambancin shi da na Tim? Sai mu ce Anna's bike is shiny. Anna's bike is shiny blue. While Tim's bike is silver. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau, sai kuma next darasi na 3 idan mun haɗu.